Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, ma'am. We, Yes, ma'am. Okay. Mm, so we're gonna finish the last chapter today, and then I'm gonna solve some maths from this chapter. If you remember, we were looking at the output and cost parameters of a farm. So আমরা short run দেখেছিলাম, then run এর distinction দেখেছিলাম. We also saw some parameters like total product, marginal product, average product, how they relate and how we can graphically draw them. We also saw some cost factors like total cost, marginal cost, average cost, and we also saw how we can graphically present them. We also saw some phenomenon regarding the marginal cost concept, and we saw why marginal cost curve is an inverted U-shaped cost curve that depicts a diminishing marginal return. Right? Now, in today's lecture, we are actually going to move forward with what we have been discussing in the last lecture. And for today, we are going to look at the long run scenarios. Okay. So ম্যাম ছোট্ট একটু কোয়ারি করি যে আমাদের কোনো টাস্ক কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা কোনো কুইজ বা কোনো কিছু কি ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে? না এখনো দেওয়া হয়নি। So, okay. So we are gonna move on to the long run scenario today, and we're gonna see how long run parameters are calculated. Okay. Now, as far long run is considered, long run, if you remember, discussed that in the last lecture as well, is a situation where we are actually allowed to not change all the factors of production. So, unlike the short run, where we were only able to change the labor, right? So, আমাদের যদি production বাড়াতে হতো, we hire more workers. In the short run, that is the only possible option. But in the long run, in order to increase production, a farm, a producer, a seller have a lot of options. It can increase the number of laborers, it can increase its machines, tools, capitals. It can also increase its production place, or we call it a land, right? So, তাহলে long run এ আমার হচ্ছে all the factors of production are variable, and the long run production function is the relationship between the maximum output attainable and the quantities of both labor and capital. Okay, so basically, a farm will operate at its full capacity given and change its quantities of labor and capital according to their maximum attainable. Now, let's have a look at a long run scenario. This is an example of a factory, a garment factory that produces sweaters. Okay, some other, if you look at the first column here, these are the number of laborers. As you can see, as we move down, the number of labor increases, and on my right, we can see the output produced by these laborers. Okay, so in addition to the labor, now you can also see the plants. Okay. So plant one, plant two, plant three, and plant four basically represents the number of knitting machines. Okay. So এই যে আমরা যে knitting factoryটার কথা বলছি, এই knitting factoryতে there are options for um, deploying one machine, two machine, three machine, and four machine. All right. So what we are going to do is, since we are looking at a long run scenario, so we are going to see a combination of both labor and output. So যেই combination এ আমরা labor and output produce করুন, সবচেয়ে বেশি output produce করতে পারবো, that is gonna be the ultimate or optimal output decision. If you
say, how are we going to read this table? So the first row depicts the production of a single worker. So আমাদের যদি একটাই ওয়ার্কার থাকে and তাকে যদি চারটা different প্ল্যান্টে এমপ্লয় করা হয়, in that particular case this will be his production 4, 10, 30 and 50. If we are hiring 4 workers, for instance, then from plant 1 it's gonna be 15 switches. And from plant 2, it's going to be 20 switches. Plant 4 gives us 24. And plant 4 gives us 26 switches by deploying 4 workers in that same factory. Likewise, that actually increases if we hire more workers. So এখানে প্রত্যেকটাতে as we are moving down and forward and increasing the number of labor, you can see that the total output decreases, right? So, একটা থেকে দুইটা ওয়ার্কার হায়ার করা হলে ফার্স্ট প্ল্যান্টে আউটপুট ইনক্রিজেস বাই 6। তারপর দুইটা থেকে তিনটা ওয়ার্কার হায়ার করা হলে ফার্স্ট প্ল্যান্টে আউটপুট ইনক্রিজেস বাই 3। Then output increases by 2, hiring 3 to 4 workers. And lastly, if 5 workers are hired, output increases by 1. এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আহ if you closely look at these two columns, the first two columns, so যখন আমরা worker hire করছি, as we are adding more workers to this plant, but the plant size remains unchanged. In that particular case, there is a diminishing marginal return. Output বেড়ে যাচ্ছে, but increase in output occurs at a decreasing rate. So যেই হারে বাড়ার কথা সেই হারে বাড়ছে না, তার থেকে কম হারে বাড়ছে। And why does this happen? Because we already know the reason is diminishing marginal return. So আমি লেবার তো বাড়াচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমি লেবারের সাথে সাথে প্ল্যান সাইজ না বাড়ে, তাহলে আমার আউটপুট will be diminishing. ম্যাম, On the other, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি কালকে যেটা পড়িয়েছিলেন শর্ট টার্মের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম, এটা তো ওটার সাথে সিমিলার। it is an extension of the short run scenario. আচ্ছা, মানে ওখানেও দেখতেছিলাম যে এরকম ডিমিনিশ হয়ে যাচ্ছিল। Right. So long run এও diminishing returns occurs. So, মিস but প্লান্ট বলতে long কি run, ফ্যাক্টরি বোঝানো হয়েছে মিস? প্লান্ট 1 প্লান্ট হ্যাঁ, 2 এগুলো এখানে ফ্যাক্টরি না, এখানে বোঝানো হয়েছে যে নিটিং মেশিন নিচে দেয়া আছে, নিটিং মেশিন। সো প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে একটা মেশিন আছে, প্ল্যান্ট টু তে দুইটা, প্ল্যান্ট থ্রি তে তিনটা, এন্ড প্ল্যান্ট ফোর এ চারটা। So plant size represents number of knitting machines. So although এখানে diminishing returns to scale occurs, but if we move to the right, if with the increase in the number of labor, we can also increase the number of plant or the number of machine, তাহলে কিন্তু output actually reduce করবে না, output actually increase. And that is the main thing for a long run scenario. So long run আমার diminishing marginal returns to scale happens, but that is not as severe as short run, because long run আমার আরেকটা অপশন আছে, যখন আমি দেখবো যে আমার লেবার হায়ার করে আমার আর খুব একটা বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না, I have another option of expanding my business. Like এই যে এই ফ্যাক্টরিটা আছে, they can put on more knitting machines by in with the increase in the number of So now let's have a look at the long run cost.
So long run cost curve হচ্ছে basically an combination of all these short run cost curve. Okay, why is that? Remember, যে কোনো একটা সেলারের, যে কোনো একটা প্রডিউসারের main objective is to minimize its cost as per cost is concerned. So if that is the case, যে কোনো ফার্ম তাহলে কি চাবে? To reduce its cost. So for this particular factory, what they're gonna do is they are going to see at what point their costs are minimized. Okay, so এই যে আমাদের চারটা প্ল্যান্ট আছে, not each and every point of this plant is cost minimize. So ও যেটা করবে সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত প্ল্যান্ট ওয়ানে থাকা ওর জন্য কস্ট মিনিমাইজিং হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ও প্ল্যান্ট ওয়ানে থাকবে। তারপর ও যদি দেখে নেক্সট ফর গ্রেটার প্রোডাকশন হি নিডস টু মুভ অন টু প্ল্যান টু, তখন ও প্ল্যান টুতে যাবে অ্যান্ড প্ল্যান টুতে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইট ইজ ফিজিবল। এগেইন আফটার আবার দে উইল মুভ ফ্রম প্ল্যান টু টু প্ল্যান থ্রি বিকজ দে আর গোয়িং টু প্রডিউস মোর অ্যান্ড মিনিমাইজ কস্ট। তাহলে লং রান কস্ট কার্ভ হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি দি সাম অফ অল শর্ট রান কস্ট কার্ভ। এই যে তো শর্ট রানে আমার এই যে চারটা প্ল্যান দেখলাম, এই চারটা প্ল্যানের শর্ট রান এভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে এই চারটা। এখন যেহেতু আমরা কস্ট মিনিমাইজ করব, তার মানে আমাদের কস্ট কার্ভ যদি এটা হয়, মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের উই নিড টু চুজ দি মিনিমাম পয়েন্ট। এই যে প্রত্যেকটা কার্ভ আছে, so what we are going to do is we are going to combine the minimum point of each of the curve to minimize cost in the long. So, at, say for example, এই আমাদের এক্সাম্পল এর নিটিং মেশিনটা ততক্ষণ পর্যন্ত প্ল্যান্ট ওয়ানে থাকবে when up until a point when they produces 10 sweaters. So 10টার বেশি যদি সোয়েটার প্রডিউস করতে হয়, they move on to plant 2, এই যে গ্রিনটা। কেন? বিকজ এই যে প্ল্যান্ট টুর কস্টটা আছে সেটা কিন্তু প্ল্যান্ট ওয়ানের কস্টের থেকে কম, বিকজ দ্যাটস বিলো plant one's cost curve. So after producing 10 sweaters, they move on to plant 2. কতটুকু পর্যন্ত প্ল্যান্ট 2 তে যাবে? যতক্ষণ পর্যন্ত প্ল্যান্ট 2 হচ্ছে মিনিমাইজিং কস্ট। সেটা কতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে? এগেইন আপ আনটিল দিস, এই পয়েন্টে এসে আবার কিন্তু প্ল্যান্ট 2 টাও এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে। তো তখন কি হচ্ছে? দে আর গোয়িং টু চুজ প্ল্যান্ট 3, পার্পল ওয়ান, বিকজ তখন পার্পল কার্ভটা সবার থেকে নিচে, সো দ্যাট ইজ দি মোস্ট কস্ট মিনিমাইজিং প্ল্যান্ট। কতটুকু পর্যন্ত প্ল্যান্ট ঠিক থাকবে? আপ আনটিল দিস পয়েন্ট when they produces say 24 jars. এর থেকে বেশি প্রডিউস করলে দেখা যাচ্ছে plant 3 is not going to be cost minimizing anymore. Then they move on to plant 2. এই যে প্রত্যেকটা কার্ভের মিনিমাম পয়েন্ট আছে, এই মিনিমাম পয়েন্ট গুলো অ্যাড করলে দ্যাটস গনা গিভ আস দি লং রান কস্ট কার্ভ। এই পার্টিকুলার গ্রাফে লং রান কস্ট কার্ভটা হচ্ছে এই যে ব্লু লাইন। It chooses the minimum point of each of the short run cost curve. The good thing is, in your exam, you will never be asked to draw this long run cost curve. ঠিক আছে? So exam এত বড় cost curve কখনোই একশো দেওয়া হবে না। আর there can be conceptual questions যে long run cost curve টা আমরা কিভাবে derive করতে পারি। Why the long run cost curve is derived from the short run cost curve. So এই টাইপ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। ওকে, কোয়েশ্চেন আছে কারো?
No, ma'am. Lastly, একটা জিনিস করাবো, then we will be done with this chapter, and that is called the economics and diseconomics of scale. খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে এক্সামে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে কনসেপ্টুয়াল. Economics of scale is basically are features of a farm's technology that makes average total cost fall as output increase. তো যে কোনো প্রোডাকশন ফাংশন যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে দেখা যায় যে শুরুর দিকে যখন আমাদের বিজনেসটা ছোট থাকে we incur greater cost, বাট অ্যাজ we expand our business তখন দেখা যায় যে যেহেতু আমরা বেশি প্রডিউস করছি তার জন্য আমাদের কস্টটা কমে যায় as we produce more. A phenomenon is described by economics of scale. খুবই important. So, economies of scale are features of a firm's technology that lead to falling long-run average cost as output increases. ম্যাম আরো একবার এক্সপ্লেন করবেন? হ্যাঁ, so economies of scale which are basically with given input prices, economies of scale occurs when the percentage increase in output exceeds the percentage increase in. What does that mean? Say, for example, in a farm, there is an increase in labor by 20%. Okay? Labor increases by 20%. জি ম্যাম। But লেবার 20% ইনক্রিজ করার কারণে দেখা গেল আমরা জানি যে মোর লেবার ক্যান প্রডিউস মোর আউটপুট। সো লেবার দেখা গেল 20% ইনক্রিজ করার ফলে এই যে আউটপুটটা আছে আউটপুট ইনক্রিজেস বাই সে 30%। ওকে, জি ম্যাম। তো এখানে কোনটা বেশি ইনক্রিজ করছে, আউটপুট না লেবার? আউটপুট। which is increasing more, the output or the labor? আউটপুট ইজ ইনক্রিজিং মোর। Output, right? ইয়া। সেখানে কি হচ্ছে, you are increasing your labor by 20%, but তার মানে তোমার cost increase করছে 20%, but for that output increases actually by 30%. So as a farm, as a producer, that's gonna be profitable. If this is the scenario, then we say that the farm experiences an economic of scale. So labor যদি double হয় তাহলে output should be more than doubled if economics of scale is present. ইয়া। And one reason of this economies of scale is basically coming from specialization of labor and capital. আমরা যখন কোনো লেবারকে কোনো ওয়ার্কারকে একই কাজে হায়ার করছি টাইম অ্যান্ড এগেইন, he becomes more specialized in doing that particular job. So ও ডে ওয়ানে যতটুকু প্রোডাক্টিভ থাকবে, অফকোর্স ডে 100-এ গিয়ে he will be much more productive. So একই লেবার হায়ার করে আমাদের আউটপুটটা কিন্তু বেশি হচ্ছে। This is called specialization of labor. And this is one of the main reason of economies of scale. তাহলে economies of scaleটা কি? Easily বুঝতে গেলে is a situation where the increase in output is greater than the increase in input. Or in other words, when a farm doubles all its inputs, if output increases by more than double, so we call it economies of scale. Question আছে কারো? Moving on to constant returns to scale are features of a farm's technology that leads to constant long run average cost as output increases.
What does that mean? It means when a farm doubles its input, then its output will double, and so its average total cost remains the same. তার মানে হচ্ছে when constant returns to scale is present, আমার increase in labor means 20%. For that, increase in output is also 20%. Okay? Summer, if the labor and output increases by exactly the same percentage, then we call this constant return to and যেহেতু দুইটা ইকুয়ালি হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ইন জেনারেল কেসেস আমার যে অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভটা আছে সেই অ্যাভারেজ কস্টটা কিন্তু কমছে না বিকজ অ্যাভারেজ কস্টটা আমার হচ্ছে টোটাল কস্ট বাই টোটাল কোয়ান্টিটি সো এখানে লেবার বাড়ার সাথে সাথে আমার কস্টটা যতটুকু বাড়ছে 20%, আউটপুট বাড়ার সাথে সাথে আমার টোটাল কোয়ান্টিটিটা ততটুকু বাড়ছে which is 20%. যেহেতু এই দুইটা সমান, that is why আমার average total cost ultimately same থেকে যাবে when we refer to constant returns to scale. মিস এলএসি মানে কি মিস? হুম, বলো। এলএসি এটা মানে কি মিস? LRAC, long run average cost. আচ্ছা, লাস্ট একটা প্যারামিটার আছে সেটা হচ্ছে diseconomies of scale, which is which occurs when given input prices, if the increase in output is less than the increase in input. মানে ইনপুট ইনক্রিজ করতেছে 20% আর তার জন্য আউটপুট ইনক্রিজ করলো মাত্র 10%. সো অফকোর্স ইনপুট ইনক্রিজ করার ফলে আউটপুট ইনক্রিজ করলো, বা যেই হারে ইনপুট ইনক্রিজ করলো আউটপুট তার থেকে কম ইনক্রিজ, ইট ইজ নট গোনা বি প্রফিটেবল, and this is called this economics of scale. So in your exam, you can be simply asked to define one or two differences between economies of scale, constant returns to scale, and these economies of scale. So just go through these slides. I think that should be enough. I'm just gonna wait for the Azan to stop, then I'm gonna start all over again.
So this is a very common type of table that you are usually gonna see in your final exam. From this particular chapter, you will be uh, given a table to complete, or you can be given different type of maps, and where you will be asked to find out these parameters like total cost, marginal cost, variable cost stuff. So it cost budget, there can also be maths on total product, average product, marginal product. Okay. So I'm gonna solve this today and see if you can do that by your own. So consider the market for Acme drinking water. The cost for each farm is given below. Okay. So cost, basically you are given some information and there are some missing information. Using all of that, you are going to fill out this uh, table. Okay. Now, first thing first, we need to go from left to right. So, right? So আমাদের, say for example, variable cost জানার জন্য আমার total cost জানতে হবে। আবার average total cost জানার জন্য আমার total cost বের করতে হবে। So the first thing we need to find out is the total cost. Okay. So total cost আমি কিভাবে বের করবো? আমার total cost first এ এটা দেয়া আছে। But apart from that, আমার অন্য আর কোনো total cost দেয়া নেই। How are we gonna find that? However, we are also given the marginal cost. Okay. So আমার marginal cost দেয়া আছে, but আমার total cost টা দেয়া নেই। How are we gonna find that? সবার আগে, if you look at this second row of the third column, marginal cost when the output is zero is going to be zero, right? এটা আমরা আগের ক্লাস থেকে জানি। So মিস আউটপুট জিরো হলে মিস কস্ট তো মিস জিরো হওয়ার কথা না মিস। ওটাই বলছি। Okay. So remember, the total cost was the sum of fixed cost plus variable cost, right? So, and we saw in the last lecture, J, even though a company or a producer doesn't produce anything, he incurs a bit of fixed cost. এটা মনে আছে যে, ফর এক্সাম্পল একটা কফি শপের কথা বলেছিলাম যে কফি শপটা আজকে যদি একটা কফি প্রডিউস করে তাহলে ওর রেন্ট দিতে হবে 50,000 টাকা। যদি 100 cups of coffees are sold, they are still gonna pay 50,000 টাকা as rent. So যেহেতু আমার ফিক্স কস্টটা আউটপুটের সাথে ভ্যারি করে না, তার মানে আমার আউটপুট যদি কিছু নাও হয়, we are still gonna incur some fixed cost. So এই যে আমার আউটপুট 0 কিন্তু আমার টোটাল কস্টটা দেখাচ্ছে 20, this is basically the fixed cost that is given indirectly. ঠিক আছে? এটাই এই ম্যাথস এর সবচেয়ে ট্রিকি পার্ট। সেটা হচ্ছে to understand this, that is when the output is zero, there's still gonna be some cost which are known as fixed cost. So 820 হচ্ছে তাহলে আমার fixed cost. But যেহেতু আউটপুট জিরো, আমার কিছু প্রডিউস হচ্ছে না, আমার কোনো লেবার ওয়ার্কার আমি হায়ার করছি না, আমার ভ্যারিয়েবল কস্টটা হয়ে যাচ্ছে zero. So variable cost হয়ে যাচ্ছে zero, কিন্তু fixed cost হচ্ছে 20. And we also know that the fixed cost doesn't change. Fixed cost কিন্তু আমার আউটপুটের সাথে লেবারের সাথে কোনো কিছুর সাথে চেঞ্জ হয় না। ফিক্সড কস্ট ইজ অলওয়েজ ফিক্সড। ওকে, না মুভিং অন, তাহলে আমাদের এই যে 20 আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট। এটা আমাদের কখন লাগবে? এটা আমাদের লাগবে পরে। না, in third column we are actually given the marginal cost, right? So আমাদের মার্জিনাল কস্টটা কি ছিল? মার্জিনাল কস্টটা ছিল চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট divided by change in quantity. Okay? So সেই marginal cost এখানে দেয়া আছে 20.
which means মিস এই মার্জিনাল যে কস্টটা মিস আরেকটু মিস বুঝিয়ে বলতে পারবেন মিস? marginal cost এই যে বললাম change in total cost divided by change in quantity last ক্লাসে করেছিলাম। সো আমার কোয়ান্টিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমার টোটাল কস্ট কতটুকু ইনক্রিজ করছে সেই চেঞ্জটাই হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট। স্লাইডে আছে, আই থিংক ইউ হ্যাভেন্ট গন থ্রু ইট, বাট দেখলে বুঝতে পারবে। সো আমার মার্জিনাল কস্ট এখানে দেয়া আছে অলরেডি ট্রেনিং, ওকে, এন্ড এই পয়েন্টে আউটপুট ইনক্রিজেস ফ্রম 0 to 1, তাহলে চেঞ্জ ইন আউটপুট কত বলো? 1। 1, so 1 is on the denominator and আমরা চেঞ্জ ইন টোটাল কস্টটা জানি, right? So which means change in total cost, if we rearrange this, এটা cross multiply করে change in total cost is 20. Okay, so change in total cost হচ্ছে 20, তার মানে আগে যে total cost ছিল তার সাথে we are going to add 20 for the new total cost. We go back to this table, তাহলে আগে total cost ছিল 20, change in total cost is also 20. What's going to be the new total cost? 40। 40, that is 20 plus likewise, we are going to solve the rest of the columns as well, okay, rows as well. So পরেরটা কি হচ্ছে? For this second output, marginal cost হচ্ছে marginal cost is 15, change in total cost আমার বের করতে হবে, আর change in quantity কত হচ্ছে? Moving from 1 to 2, 1। 1, তাহলে change in total cost is how much? 15, right? So change in total cost is 15. আমার আগের total cost ছিল 40, তাহলে নতুন total cost কত হচ্ছে? 55। 55. Likewise, can you fill out the rest of the costs? Yes, ma'am. সবাই ফলো করছো? সবাই তো চুপ কেন? মিস 15 মিনিট আগে বাসায় আসছি। আমি তো এই জন্য লেটে স্টার্ট করলাম at 7:30. আজকে actually it's a like different situation. Like the entire city is grid blocked. So I understand. So যারা আজকে লেটে এসেছো and if you're not able to catch up, you can also come on, can also join tomorrow's lecture with section 3. So their class, I think, starts from 6 p.m. So if you can also, you can join the class with them as well. That's fine. Okay. Likewise, the rest of the calls are going to be, so since I have the solution, it's gonna be কত কত হবে বলো? It's gonna be 67, 67, then 82, 82, right? 102, Then 102, then 128,
128, then 160. 160. Sorry, it's 150. 150, No, it's 160. It's 128, 160. 160. 160, 160. 160, right? 160 and then 190. Okay. Now, moving on to the fourth column, the variable cost column. So variable cost is basically given by এই যেখানে লিখেছি total cost is fixed cost plus variable cost, which means that variable cost is actually equal to total cost minus fixed cost. Fixed cost আমাদের কত এখানে? 20. 20. 20. দেওয়া আছে 20 and it's gonna be same. Our task is now gonna be এই যে আমাদের total cost কলামটা আছে এই total cost কলাম থেকে we are going to subtract 20 to find out the variable cost. Okay, try doing it. এই কলামটা fill out করার চেষ্টা করো. So the first row would be 0, right? কোনো আউটপুট হচ্ছে না, আমার কস্টও 0, variable cost is 0. Second এ গিয়ে হচ্ছে 40 minus 20, which is equals to 20. Now fill out the rest of the column. So what are the variable costs? 35, then 47, 62, 82, 108, then 140, and then 177. right? Now the thing is, if you are unable to find out the fixed cost here, যদি বুঝতে না পারো যে এটাই fixed cost because output 0, that is why this cost is fixed cost, you won't be able to fill out this column, right? So এটা জানার জন্য কিন্তু you need to understand this very carefully. Okay, the rest are quite easy. Your average total cost হচ্ছে total cost divided by total output. So total cost হচ্ছে এটা, second column, total output হচ্ছে এটা. So total cost column 2 কে column 1 দিয়ে divide করলে that's gonna be the average total. Okay, so first one এখানে হচ্ছে কত হবে 0, and then it's gonna be 40, then it's gonna be 27.5. বাকিগুলো করো তো তোমরা, see if you can do it.
Next one get 22.33. Yeah, 22.3. Then it's gonna be 20.5, right? পরেরগুলো কত হচ্ছে বলো? Okay. Yes. Then how much would that be? That's gonna be 20.4. Yes, 120 unit by 6, 21.33. Then 22.85, and the last one is no, it's 22.125. No, it's yeah, it's 24.6. Okay. So average total cost যেভাবে বের করলাম, লাইক ফার্স্ট average variable কস্টটা হচ্ছে variable cost divided by total output. So এটা হচ্ছে we're simply going to divide column number 4 by column number 1, and that's going to be your answer. Okay, so এটা আর করলাম না, that for you to practice at home. এরকম বক্স থাকতে পারে, নরমালি বক্স ছাড়াও ইনফরমেশন দেওয়া থাকতে পারে, then you will be asked to find out these costs. কস্ট না দেওয়া থেকে প্রোডাক্ট দেওয়া থাকতে পারে, টোটাল প্রোডাক্ট, মার্জিনাল প্রোডাক্ট, অ্যাভারেজ প্রোডাক্ট, বাট মেইনলি এই টাইপ ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন থাকবে। ম্যাম আমাদেরকে তাহলে সব সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে, রাইট? Right. I don't think that's a hard thing to remember or memorize. The formulas are quite simple, easy. So মনে রাখা বা মনে না খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু হবে। কোয়েশ্চেন আছে কারো? No, ma'am. আচ্ছা, অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টটা একটু ফিল আউট করার চেষ্টা করো তো সবাই, সি ইফ ইউ ক্যান ডু দ্যাট।
ম্যাম 7.5 হবে। Which one? 17.5, right. Then 11.75. ম্যাম ওটা 15.66। Yeah, it's gonna be 15.65. Then 80, 62 15.5। by 4. No, it's 62 by 4. ইয়েস ম্যাম 15.5। 15.5. That's gonna be 15.5. Then 16.33 মেবি। 16.4. Then 18. ম্যাম সবার 20। ক্যালকুলেশনটা কি ম্যাচ করছে সবার সাথে? 20. And lastly, Jimis. last 22.125. 22 point. 125. So this is how you do it. Acha. So এটা তো গেল maths. Now, in addition to this question, the question can also ask you to draw the curve. তো যদি marginal cost curve আঁকতে বলা হয় তাহলে এই যে marginal cost এর কলামটা আছে, you simply plug this value. So marginal cost আর output এর relation হবে, output থাকবে x axis এ আর marginal cost থাকবে y axis এ, and you draw the marginal. ওকে, সো এখানে যেই ভ্যালুটাই আসবে না কেন সেই ভ্যালুটা দিয়েই কস কার্ভ গুলো আঁকতে হবে। ওকে, অলওয়েজ রিমেম্বার, কস কার্ভ আঁকার সময় output will always be on the x-axis and cost will always be on the y-axis. Okay, okay, stop here. I have a class tomorrow, and after finishing tomorrow's class with section 3, I'm gonna post this practice sheet on the Facebook group as well. So you can uh, have a look at the calculation later too. Question আছে কারো? এখানে কি কোনো comparison as in? Not really. No. So আর কোনো question না থাকলে I am gonna stop here. I'm gonna pause the game and I'll let you go.
Okay, section 4, respond to your roll call. Jannatul Naik, Present, ma'am. Maisha Binte Monwar, Yes, ma'am. MD Shahrial Al Mustaqim, MD Shahran Ivan, Present, ma'am. Atkia Fozia, দেবজিৎ ভট্টাচার্য, ইশতিয়াক আহমেদ, Yes, ma'am. তাসনিয়া জামান, Yes, miss. দেবরত ভৌমিক, Present, miss. নুসরাত জাহান, গাজী আরমান ইসলাম, Miss Nusrat present. okay. গাজী আরমান ইসলাম, এবিএম ড্যানিয়েল, Yes, ma'am. ফায়াজ ইবনে রহমান, মাহবুবা জামান, Present, ma'am. সিয়াম রহমান, Present, ma'am. মোহাম্মদ আমির ফাহাদ, সামির ইসলাম, Yes, ma'am. অরিত্র ঘোষ, Present, ma'am. নাহিয়ান রহমান, Present, ma'am. মোহাম্মদ জিয়াউল আবরার, নাভিয়া নোবেলি, Present, ma'am. নাহিয়ান বিন সারওয়ার, Present, ma'am. সঞ্জিদা আহমেদ, Present, ma'am. স্বচ্ছ পোদ্দার, Present, ma'am. ফারদিন মোহাম্মদ, Present, ma'am. কাব্য ভট্টাচার্য, Present, ma'am. এমডি শামসুল সাফি, Present, miss. নিগি শিকদার, Present, ma'am. রূপ কর্মকার, ম্যামও ক্লাসে আছে, ইয়া কাজ করছে না ওকে, মাইক। নাভিদ আঞ্জুম, ইয়েস ম্যাম। মোহাম্মদ সিয়ামুল ইসলাম, প্রেজেন্ট ম্যাম। শামী ইসলাম, Ma'am, present. ইয়াসির, Present, ma'am. সুমাইয়া মেজাবিন, Present, ma'am. ফয়জুল ইসলাম, Present, ma'am. সামিউন Present, ma'am. ওকে, সামিউন জাহান, Yes, ma'am. এমডি নাজমুস সাকিব, Present, miss. তাসকিয়া বিনতে আলম, Present, ma'am. সাবিদুল করিম, ইফতেখার উদ্দিন, নিশাত তাসনিম, Present. ওকে, নিশাত তাসনিম, So anyone who hasn't been respond to his roll call? Ma'am, Purva, Are you from section 4? section 5. Oh, acha. সেকশন 4 এমন কেউ আছো রোল কল করা হয়নি? From section 4. ওকে, আর কেউ? 20201159. হ্যাঁ দিয়েছি তো তোমাকে। Oh, thanks. Anyone else? Okay, moving on to section 5. Alama Bhattiyar, Present, miss. Alif Khan, SK Zulia Saika, Ana Firdos, Present, ma'am. Shuchishmita Anwar, Present, miss. MD Sakib Hussain, Yes, ma'am. রিশা তাসনিম, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আমার আগের ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, আবু বকর হাসনাত, Present, miss. কেম আবুল ফারহাদ,
Yes, ma'am. ম্যাম আর MD তো Hassan. ক্লাস নেই না? You cannot ask me question while I'm calling out the name. Can I You need leave to wait. actually? It's like MD Hasibul Islam, Yes, ma'am. Shoaib Mahmood, Present, ma'am. Mahir Hilal, Present, ma'am. Anna Farid, Present, ma'am. Simon Reza, Present, ma'am. Yamin Hussein, Wasif Islam, Present, ma'am. Sumaya Hassan, প্রেজেন্ট ম্যাম। Tafsirul Haq, Present, ma'am. Tasfia Shabnam, প্রেজেন্ট ম্যাম। Nilay Kumar Shaha, Present, miss. Tawkir Arifin, Uba Tahia, Mir Shayara, প্রেজেন্ট ম্যাম। Faria Naz, Present Miss. Srijan Ahmed, Yes, ma'am. Tashik Ahmed, Present, miss. MD Zahirul Islam, Present, ma'am. Abdullah Mamun, Present, ma'am. Mugdha Shaha, Present, ma'am. Khadija Tasnim, Present ma'am. MD Ghulam Musabbir, MD Muntasir Rahman, Yes, ma'am. Fayaz Abrar Zaman, Tanzina Faria, Present ma'am. Tasin Rahman, Present, ma'am. Mahim Muntasir, Yes, ma'am. Pritam Datto, Present, ma'am. SM Tausif Islam, Present, ma'am. Mashur Rahman, Present, ma'am. MD Saiful Islam Dipu, Present, ma'am. Mustafizur Rahman, Present, ma'am. Al Sharia Hriday, Present, ma'am. MD Maruf, Present, ma'am. সেকশন 5 এ কেউ আছো আর বাকি? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আমি তৌকির আরফিন বলছি ম্যাম। আমি ক্লাসে ছিলাম বাট ম্যাম আমার মাইকটা কাজ করতেছে না, ফোনটা ম্যাম প্রবলেম করতেছে ম্যাম। ওকে, which section are you in? হ্যালো হ্যাঁ, which section are you in? ম্যাম, সেকশন 5 আইডি বলো। ম্যাম 21201597। ওকে, মিস আসসালামু Ma'am. আলাইকুম। মিস থ্যাংক ইউ সেকশন ম্যাম। 4 এর নুসরাত Ma'am, section প্রেজেন্টটা কি 5. দিতে পেরেছিলাম? ম্যাম সুমাই হাসান প্রকৃতি কি দেওয়া হয়েছে? সবাই একসাথে বললে আমি কিভাবে বলবো? নিড টু ডু ইট ওয়ান বাই ওয়ান। আগে সেকশন 5 এ কেউ আছো যে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারোনি? সেকশন 5। ম্যাম সেকশন 5 সুমাইয়া হাসান প্রকৃতি। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। জি ম্যাম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ম্যাম এমডি সেকশন মারুফ তোমাকে 5 দেওয়া হয়েছে। ম্যাম পূর্বা তাহিয়া হাসান কি দেওয়া হয়েছে? আইডি বলো। Ma'am, হ্যাঁ, হয়েছে। section 4, Mohammad Zanabar Ahmad present ছিল। Where were you when I called out your name? Yes, ma'am. কোথায় ছিলে যখন রোল কল করলাম তোমার? ম্যাম একটু ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম। Anyone else? মিস নুসরাত আমি একটু লেটে দিয়েছিলাম বাট বুঝতে পারতেছি না যে আমি দিতে পেরেছি কিনা। সেকশন 5 মিস 2110-1003 আইডি। কোন সেকশন? আমি সেকশন 4 আইডি বলো। 2110-1003। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা ঠিক ওকে মিস আসসালামু আলাইকুম। Ma'am, section 3,
আইডি বলো। 24141127. ওকে। সেকশন 3 মিস আর কেউ আমাদের আছে? সেকশন 3 আইডি বলো। 23241084 Okay. Anyone else from section 3? Yes, ma'am. 21201589. Jawad Al Akram. Okay. Anyone else? Ma'am, from section 3. 21301472. Section 3. Section 3 আর কেউ আছো? 21301027. Ma'am. Dai Alam, you are given attendance. Sorry, আমার একটু কোনো প্রবলেম ছিল। মিস আমার স্টুডেন্ট আইডি 21204030। হ্যাঁ দিয়েছি। Okay, Thank you, ask ma'am. for that. 21301300. আবার বলো। 21301300. Okay, yeah. Ma'am, 21201638. 2120 1638. নিলয় সরকার। হ্যাঁ ম্যাম। Anyone else? Ma'am, section Aswad, I've given you attendance already. Oh, thank you, ma'am. Yasir, what's your ID? 23341117. আর কেউ আছো? Ma'am, section 3, 212040032. Fakir Jawad. Okay. Anyone else from section 3? So section 3 তে যারা আজকে ক্লাস করলে, you do not have to attend tomorrow's lecture. You will attend the next lecture either with section 4 or 5, or you'll have to attend it on Thursday. Okay? Okay, ma'am. All right. Thank you. I think I shall end this lecture here, and I shall see you all in next class. Till then, take care. Walaikum salam.